各位觀眾，歡迎來到 SNG 英文教室。今日我哋準備咗黑板教學版，由我 Sally 老師教大家5句美國人日日講超實用嘅地道英文。Yes, Miss Sally。我係你嘅頭號學生姑，大家準備好筆記未 ？Let's go。第一句 That is not my thing。完整講法係 It is not really my thing。廣東話即係呢啲嘢唔啱我玩。例如有人叫我去玩笨豬跳 ，No way, that's definitely not my thing。留返俾你哋玩啦。第二句遇到人講嘢兜兜轉轉，你可以直接同佢講 Let us cut to the chase。廣東話即係直入正題啦。紐約人最講求效率 ，Stop wasting time and cut to the chase。第三句返工做到隻狗咁，唔好再淨係識講 I'm busy， 試下講 I am swamped with work。意思就好似被工作淹沒一樣。廣東話神髓就係我忙到甩肺。I have 100 emails to reply。I am totally swamped。救命啊！第四句覺得付出同回報唔成正比，你可以話 It is not worth it。廣東話即係唔值喎，唔抵做。排2個鐘頭隊買一杯普通咖啡？Nah, trust me, it is not worth it。第五句最後1秒衝入地鐵，你可以抹一額汗咁講 I barely made it。廣東話即係我啱啱好趕得切。The subway doors were closing, but I barely made it。嚇死寶寶。Wait。落堂之前等我補多個攰 weather tips 俾大家。如果落毛雨，可以叫做乜乜 DEI， 瓊瓊地斜線唔多角眼，係咪好地道呢？好啦，連天氣 tips 都出埋。今日呢5句加一個彩蛋，大家記低未呢？想學多啲實用又貼地嘅英文同廣東話，記得訂閱我哋嘅頻道 New York and USNG。記得撳埋鐘仔，like同share俾你啲朋友啦。